PCOS irukkan therinja kuda the girl is young anna they can try on their own for a year. PCOS la enna problem ana fertility infertility edukku varudana and the egg release ஆக மாட்டேங்குது. Natural follicular monitoring பண்ணி conceive ஆகல. Now next we can go for IUI. Definitely PCOS பண்றது கொஞ்சம் difficult IVF because thyroid, sugars இதெல்லாமே கூட control பண்ணிட்டு தான் IVF க்கு போணும். Polycystic இருந்ததுன்னா we drill the ovaries, both the ovaries. The color of the baby is determined genetically by the parents. No, we can't do anything of that sort. No. Color changing எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது IVF ல. மேம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பிசிஓஎஸ்ல இருக்கும்போது ஃபர்டிலிட்டியில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பிகாஸ் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு, நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு. ஸோ இப்போ ஒரு கப்பல் நியூவாக மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது இப்போ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பிசிஓஎஸ் இருக்கு, இப்போ அவங்க கன்சீவ் ஆக ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது உடனே எடுத்தோடனே ஒரு கைனிக்கு வந்து மீட் பண்ணி அதுக்கான கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கணுமா, இல்லை அவங்க லைக் ஒரு 1 year ஒரு 6 months ட்ரை wait for 1 year. Regular contact இருந்துட்டு they can wait and try on their own for 1 year. Okay. Even though they know PCOS irukkan therinja kuda the girl is young anna they can try on their own for a year. Adukapram kuda if it's not working then they can come visit us. We will do all the basic hormone tests. PCOS la enna problem ana fertility infertility edukku varudana and the egg release ஆக மாட்டேங்குது, anovulation னு சொல்றது. Okay. So usually 13-14 days ல நமக்கு 28 days cycle இருந்ததுன்னா 13-14 day அந்த egg release ஆகும், அந்த time contact இருந்ததுன்னா pregnancy ஆகும். But PCOS patient அந்த egg release ஆகல, anovulation. Okay. So that is why they're failing to conceive. Okay. So we should work on that. So we usually give them some medications for the egg production and the release. And அந்த டைம் கான்டாக்ட் இருக்க சொல்லுவோம். This is basic natural intercourse. In case இல்லை இப்போ PCOS இருக்கு, அவங்களால 1 year ஆகுது, they can't do by this அப்படிங்கும்போது அவங்க டைரக்ட் IVF பண்றதுக்கு பண்ணலாம். Before IVF there are lots of other procedures we could do. Natural follicular monitoring பண்ணி conceive ஆகல. Okay. Now next we can go for IUI. If the age is young, I mean if they're less than 30 and recent married life 1 or 2 years ன்னு சொன்னீங்கன்னா natural try பண்ணிட்டு ஒரு not one cycle we can try 3 to 6 cycles. Okay. அப்படி கூட fail ஆனா next step is IUI, intrauterine insemination, which is the same thing but what we do is semen husband the process பண்ணிட்டு uterusல வைக்கிறது, that is intrauterine insemination. And the last only is an IVF or an ICSI procedure. So you could try all this provided you have the age. வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா லைக் அதர் ப்ராப்ளம் ஒன்லி PCOS இஸ் த ப்ராப்ளம்னா இந்த ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ மேல் ஃபேக்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா then maybe you should hurry for an IUI or even an IVF ICSI. So it depends. Only PCOS na you can go stepwise. If the girl is young 22-23 married recently 1 to 2 years na stepwise. Is there any different normal or IVF பண்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்ல PCOS இருக்க ஒரு பேஷண்ட்? Yes, definitely PCOS பண்றது கொஞ்சம் difficult IVF because what happens is the PCOS னா அந்த cyst நிறைய இருக்கு அந்த ஓவரியில. So நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம்னா the whole நிறைய eggs ஸ்டார்ட் ஆயிடும் grow ஆகிறதுக்கு. பட் என்னன்னா இந்த eggs வந்து குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். they give us lots of eggs 25-30 eggs கூட கொடுப்பாங்க. பட் பார்த்தோம்னா only about 7 to 8 eggs வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். So embryos they form is very not that good quality. So அதுக்கு முன்னாடியே இந்த weight reduction இதெல்லாம் பண்ணி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் IVF போனோம். So there's lots of pre-work we do before actually going for an IVF cycle, which will help in the success rate. Okay. Yeah. அதெல்லாமே இந்த all these other things like thyroid, sugars இதெல்லாமே கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் IVF-க்கு போகணும். ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அவருக்கு ஏதாவது மாத்திரை ஏதாவது கொடுத்துட்டு வைட்டமின்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாமே கொடுத்ததா IVF சைக்கிளுக்கு நம்ம we will be going. Yeah.
Nice. Sometimes laparoscopic ovarian drilling also we do because resistant PCOS. இப்போ மாத்திரை இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து கூட எக் வரல அப்படி கூட இருக்கலாம். இப்போ நான் மாத்திரை வந்து கொடுத்தேன்னா எக் வந்துரும்னு சொல்லியிருக்கு. சில பேஷண்ட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் PCOS மாத்திரை கொடுப்போம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் டெய்லி ஆனால் கூட எக் வராது. வாட் வி கால் as resistant PCOS. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து சில டைம் வந்து அந்த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த ஓவரி வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். So then we do something called as an ovarian drilling. It's a laparoscopic procedure. We take them to theater under anesthesia, laparoscope போட்டு ovaries பார்த்து ஃபுல்லா polycystic இருந்ததுன்னா we drill the ovaries, both the ovaries. So இதனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகி next month or other month when we do the stimulation அவங்க eggs வந்து நல்ல குவாலிட்டியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இந்த ட்ரில்லிங்க்கு அப்புறம் அவங்களோட PCOS போய் நார்மல் ஸ்டேஜ்க்கு அவங்க வர முடியாதா மேம்? Can happen, but PCOS is a metabolic endocrine disorder. So இது நான் பண்ணது ஒரு 3 to 6 months இருக்கும். திருப்பி PCOS வந்துரும் if you don't take care of yourself. So it's not a permanent cure. It's not a permanent thing. So in this 3 to 6 months we have to go ahead for any fertility treatment if required. So there's a chance it will come back. மேம் இப்போ இது வந்து ஜெனடிக்கா வந்துட்டு ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா மேம்? ஆமா, this is small genetic predisposition. Okay. Yeah. If your mother had PCOS, they say there's a small genetic chance that you can also get. So it is genetic plus lifestyle. Okay. Ma'am, both together. ஒரு சர்வே சொல்லுது வெஸ்டர்ன் விட ஏசியன் சைடுல வந்துட்டு இந்த PCOS வந்துட்டு ஜாஸ்தி we are more prone for the PCOS because of the lifestyle plus genetic. They have less of PCOS compared to us. Okay, if mother having a PCOS, இப்போ அந்த girl வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியா அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா கூட இவங்களுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குமா? Chances less. I mean, you could have PCOS, but then the hormonal imbalance and the menstrual irregularities and the fertility issues and long-term issues, adellame neenga vandu unga lifestyle la you can curb it. Okay. Although you have a genetic predisposition. Okay. So if you have a genetic predisposition and you don't take care of the lifestyle, then you're more prone to get all the problems of PCOS. Yeah. ஓகே, சூப்பர் மேம். ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த PCOS பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்துட்டு சொல்லிட்டீங்க. இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு கேட்ட சில விஷயம் தான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட நான் கேட்க போகிறேன். ஸோ இந்த ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்துட்டு நிறைய மித்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. லைக் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, பேபி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒயிட்டாக பிறக்கணும் அப்படின்னா இந்த குங்குமப்பூ வந்துட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப ஒயிட்டாக பிறப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு மித் இப்போ வரையுமே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So அது மித்தா இல்ல வந்துட்டு உண்மையாவே குங்குமப்பூ சாப்பிடலாம்? But the color of the baby is determined by genetically by the parents. Okay. How your parents are, that's the color you're going to get. அதனால உங்களுக்கு fair baby வரும்னு இல்ல. பட் எடுத்துக்கலாம். For your belief. Like இப்போ நீங்க IVF-லாம் வந்து நம்ம பண்ணும்போது பேபியோட கலர் சேஞ்சிங்க்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம்? No, we can't do anything of that sort. No. Color changing எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது IVF-ல. Okay. Yeah, it's just a pregnancy, a healthy baby. That's what we are looking for. Okay. No colors and all that. Because people are started customizing because foodல இருந்து எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சனால I want my baby eyes to be like this, nose to be like this அப்படின்றதெல்லாம் It's the genetic. How your parents are, you will get. Okay. From your parents and your family lend you will get. Okay ma'am. So that we can't do anything. It's a genetically designed. Yeah. Okay. Sometimes சொல்லுவாங்க கன்சீவா இருக்கவங்க வந்துட்டு பப்பாயா சாப்பிட கூடாது அப்படினு சொல்லுவாங்க. But papaya it's good for health. Yeah, it is good for health. It's very good for digestion and all that. But in pregnancy in the first 3 months there's a myth that it causes miscarriages, abortion. So we ask them to avoid papaya in the first 3 months. First 3 months. Yeah. Okay. Especially. How about chicken, ma'am? Chicken is protein you could have. There's no problem. But how you cook the chicken is the problem. With lots of spice and oily, we don't allow. But otherwise, they can take chicken. Once in a week or twice in a week, they can take chicken. Okay. Lunch la edukadhu better, not late night and all that in pregnancy. So digestion alla easy avungalukku. ஸோ இப்போ நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் அந்த 3 months வந்துட்டு பயங்கரமாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ஒர்க் பண்ணாவே வந்துட்டு நார்மல் டெலிவரிக்கு வந்துட்டு சான்சஸ் நிறையா இருக்கு. No, you have to keep your physical activity. You should be quite fit in pregnancy. படுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்போ நார்மல் டெலிவரி ஆகிற சான்சஸ் கம்மி. ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் ஆக்டிவ் இன் pregnancy. They have to do some heavy works. You do your regular works.
ரொம்ப இதுக்காக நார்மல் டெலிவரி ஆனோன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்ணது இல்லையோ ரெகுலர் ஒர்க்ஸ் யூ கேன் டூ டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் லைக் லேபரில் எப்படி புஷ்ஷிங்கு எப்படி ஹவு டு யூ ப்ரீதிங் அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ஆன்டினேட்டல் கிளாஸஸ் வந்தீங்கன்னா வி வுட் டீச் யூ வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் இன் லேபர் டு ஏட் இன் நார்மல் லேபர். பட் உங்கள் ரெகுலர் ஒர்க்ஸ் பண்ணலாம் டுவர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஒரு 32 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஸ்குவாட்ஸு எப்படி புஷ்ஷிங்கு அதெல்லாமே வி வில் டீச் இன் ஆர் ஆன்டினேட்டல் கிளாஸஸ். ஓகே மேம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேபியும் வந்துட்டு ஆப்ரேட் தான் பண்ணுமா இல்லை நார்மலுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணலாம்? யூ குட் ட்ரை ஃபார் அ நார்மல் டெலிவரி ஆல்சோ செகண்ட் பேபி பட் இட் இஸ் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இன் அ ஹை ரிஸ்க். ரொம்ப இல்லை about 4 to 8% இன்க்ரீஸ் சான்ஸ் ஆஃப் யூட்ரைன் ரப்ச்சர். அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிசேரியனில் வந்து யூட்ரஸ் மேலே ஒரு இன்சிஷன் போட்டிருக்கோம், ஒரு கட் பண்ணிட்டு தான் பேபி எடுத்திருக்கோம். ஸோ அது நம்ம வி ஸ்டிச்ட் இட் பட் தட் இஸ் அ வீக் ஏரியா. அது வந்து ஒரு வீக் பாயிண்ட். இட் ஹாஸ் ஹீல்ட் பட் இட் won't heal like a normal ஃபர்ஸ்ட் இருக்க மாதிரி ஹீல் ஆகாது. ஹீல் ஆகும் but it won't be that, the scar might not be that strong. Okay. So second baby when you having the pregnancy it is stretching and the scar வந்து அப்படியே stretch ஆயிட்டே இருக்கு. So there's a small risk that அந்த scar வந்து towards the end of pregnancy அது விட்டு கொடுக்குற வாய்ப்பு small chance இருக்கு. About 4 to 8%, maximum 10%. Okay. So அதனால வந்து எல்லாருமே they're scared of that scar rupture and சொல்லி so they're going for a cesarean. But in a good place with everything ready you could try for a normal vaginal delivery. வலி தானாவே வந்து எல்லாமே லேபர் கரெக்டாக எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு, டைலட்டேஷன் எல்லாமே, பேபி ஹார்ட் பீட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே அண்ணா you could try for a normal vaginal delivery in a good setup. Pediatrician எல்லாமே anesthetist everybody is there, then you could try. ஓகே மேம். நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு இப்போ டெலிவரி அப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபேஸ் எல்லாமே ரொம்ப பல்ஜ் ஆகி ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வீங்கி போயிருப்பாங்கல்ல மேம், லைக் ஹவு டு சே ப்ரெஷர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகி லைக் அவங்க ஒரு லாஸ்ட் அந்த ஒரு 10 blood ப்ரெஷர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். அதை எப்படி மேம் மேனேஜ் பண்ணுறது? Okay, in pregnancy you would have a weight gain இருக்கும். அது வந்து roughly about 10 to 12 kilos in pregnancy. And apart from that your blood flow everything is increasing because more blood going to the baby. Okay. So that is why you are a bit அந்த மாதிரி அந்த எடிமா அது எல்லாமே இருக்கலாம். அந்த பீடல் எடிமா, ஆங்கிள் எடிமா நிறைய இருக்கும். Yeah, because of the compression of the uterus to the big vessels அந்த blood flow வராம அந்த எடிமா எல்லாம் இருக்கு, காலெல்லாம் வீங்கி அந்த மாதிரி இருக்கும். This is a normal physiological process which is happening. What you're asking me is hypertension நால வீங்கிறது. Yes. So that blood pressure எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். Highly monitor that patient. Medications blood pressure கொடுப்போம். அதெல்லாமே கொடுத்துட்டு when the baby is mature we would deliver the baby. Okay, it is a bit of high risk. Patient needs to be monitored. அந்த urine எல்லாமே அவுட்புட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, ஏதாவது சிம்டம்ஸ் லைக் ஹெட் ஏக்ஸ், பிளரிங் ஆஃப் விஷன் ஏதாவது இருக்குன்னா டாக்டருக்கு வர வேண்டியதாக இருக்கும். பேபி ஃபீட்டல் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அது எல்லாமே. மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். பிகாஸ் PCOS பற்றி எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயம் வந்துட்டு சொன்னீங்க. அந்த பேஷண்ட்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்துட்டு சூப்பராகவே ஆன்சர் பண்ணீங்க. சரி, இன்னொரு இன்டர்வியூவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் a lot. Thank you.